Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Izbo, Europa powinna być wdzięczna. Tak, Europa powinna być wdzięczna, bo po publikacji strategii bezpieczeństwa USA wiemy, na czym stoimy. Zapisane zostało to czarno na białym. Cel podstawowy: w każdym scenariuszu budować siłę Unii Europejskiej. Najważniejsza rzecz w tej chwili to budowa europejskiego filaru NATO. Ale również musimy być przygotowani na jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej sprawcze wsparcie Ukrainy. Dlatego deklaracja przewodniczącej Komisji Europejskiej jest bardzo ważna. Musimy wykorzystać zamrożone aktywa Banku Centralnego Rosji, żeby pracowały dla Ukrainy i dla europejskiego bezpieczeństwa. To nasza moralna powinność, która powinna zostać zrealizowana. Naszą odpowiedzialnością jest również przemysł obronny, który powinien być bardziej zintegrowany, bardziej spójny i umiejętnie wykorzystywać wszystkie fundusze, które uruchomiliśmy w tym roku. Musimy bronić europejskie niebo, musimy bronić europejskie instytucje, musimy bronić społeczeństwo europejskie i budować jego nieustanną odporność. Ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, oczekiwania są coraz większe. Deklaruje to premier Tusk i deklarują również liderzy flanki wschodniej Unii Europejskiej. Potrzebujemy SAFE w nowej, drugiej edycji, bo potrzeby są gigantyczne, a my chcemy na nie odpowiedzieć konstruktywnie. Bardzo dziękuję. Thank you very much. And now Yannis Maniatis, 1 minute. Κυρία Πρόεδρε, η ανάγκη επιτέλους να κάνουμε πράξη την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία είναι η απάντηση στη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Με θαραλέες επιλογές, με περισσότερη συνεργασία και κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία, για να μειώσουμε τις εξαρτήσεις μας στην άμυνα, την ενέργεια, την τεχνολογία, τις κρίσιμες υποδομές. Αν κάποιος ήταν δύσπιστος, η δημοσίευση της νέας εθνικής στρατηγικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών αποδεικνύει ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτοματισμούς του παρελθόντος. Αποτελεί μια ηχηρή καμπάνα κινδύνου που όλοι πρέπει να ακούσουμε. Να σταματήσουμε να ελπίζουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν εννοεί αυτά που λέει. Η διατλαντική σχέση παραμένει σημαντική. Χρειάζεται όμως επαναπροσδιορισμό στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού. Σεβασμού στις κοινές μας αξίες, χωρίς να γίνεται αποδεκτή η οποιαδήποτε παρέμβαση στις δημοκρατίες μας. Γι' αυτό η μοναδική λύση είναι μια ισχυρή και αυτόνομη Ευρώπη, ικανή να σταθεί στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται. Ευχαριστώ. Thank you very much. Dear colleagues, I will please stick to your speaking time so that we have the possibility also to use the blue cards for a more lively debate. The next speaker is Mrs. Mieke Andriessen. Voorzitter, de Amerikaanse regering publiceerde vorige week haar nationale veiligheidsstrategie. Dat document bevat een duidelijke strategische waarschuwing voor Europa. Het grootste gevaar dat ons continent bedreigt, zo merkt president Trump terecht op, is niet alleen extern, maar vooral intern. Civilizational erasure, het uitwissen van onze beschaving. Voorzitter, laten we eerlijk zijn. Die waarschuwing komt niet uit de lucht vallen. Massa-immigratie bedreigt onze Europese identiteit. Onze joods-christelijke Europese beschaving verdwijnt onder druk van een grootschalige instroom, met name uit islamitische landen. Zoals de Amerikaanse vicepresident dit jaar op de Munich Security Conference waarschuwde, is massa-immigratie uitgegroeid tot de meest urgente strategische uitdaging voor Europa. Dat zien burgers elke dag terug. In steden en wijken die steeds meer lijken op Noord-Afrika en het Midden-Oosten dan op Europa. Dat is de strategische uitdaging van onze tijd. Maar juist daarvoor lijken zowel de EU als de NAVO blind. Voorzitter, Europa kan pas weer richting geven als het weer bereid is in de spiegel te kijken. Zelfreflectie is geen zwakte van een beschaving, het weigeren ervan wel. Wij moeten onze beschaving verdedigen, niet relativeren, niet verontschuldigen. Dat is wat burgers van ons verwachten. En het is juist goed dat Amerika ons daar opnieuw op wijst. Dank u wel. The speaker is Patrick Jaki. For 2 minutes. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pani Komisarz, Rosja. Otóż
Z Rosją Rosja nigdy nie dotrzymała żadnej umowy i nigdy w przyszłości nie dotrzyma. Z Rosją trzeba rozmawiać jedynym językiem, jaki ona rozumie, to znaczy siłą. Natychmiast konfiskować jej środki i wszystkie skonfiskowane środki dawać na wojnę, żeby Rosja otrzymała to, na co zasługuje. Jednak jeżeli mówicie, że Stany Zjednoczone dzielą Europę, to trzeba sobie zadać pytanie, czy to przypadkiem nie jest tak, że Stany Zjednoczone korzystają tylko z podzielonej Europy i słabej Europy, którą wy stworzyliście, za którą wy jesteście odpowiedzialni. Obniżyliście przez 20 lat swoich rządów PKB, udział Unii Europejskiej w światowym PKB prawie o połowę. Doprowadziliście do upadku przemysłu, obniżenia jej konkurencyjności. Napompowaliście kasę Rosji, skłóciliście narody, nasprowadzaliście migrantów, zniszczyliście suwerenność energetyczną. Zamiast demokracji wprowadzacie tutaj orwellowskie kordony sanitarne. Zatruliście tradycyjną kulturę i edukację jakimś łokiem. Zniszczyliście przemysł, innowacje. Zamiast zajmować się rozwojem, zajmujecie się cenzurą. Na tej sesji chcecie znów trwonić pieniądze Europejczyków na najpotrzebniejsze rzeczy, to znaczy na aborcję na życzenie. USA nigdy nie mogłyby wam narzucić żadnych ceł, a Rosja nie wywołałaby wojny, gdyby Unia Europejska była inna. Unia miała być największą i najlepszą na świecie strefą wolnego handlu, a przez was zaczęła zajmować się mierzeniem dwutlenku węgla, szerzeniem lewackiej ideologii, karaniem państw, które chcą bronić tradycyjnych wartości, czy zostaniem prymusem w wymyślaniu nowych regulacji. Potrzebujemy mniej regulacji, mniej zielonego ładu, mniej waszych pomysłów, a więcej wolności dla biznesu i zwykłych ludzi. Potrzebujemy więcej wolności słowa, a mniej terroru. A jeszcze teraz pchacie Europę w zniszczenie własnego rolnictwa. Zrobiliście ze starego kontynentu pośmiewisko i kierujecie go w stronę skansenu. I jeszcze teraz krzyczycie, dajcie nam więcej władzy, bo my wiemy, jak to zrobić. Otóż nie. Przez te 20 lat pokazaliście, że nie wiecie, jak to zrobić. I dzisiaj Stany Zjednoczone tylko korzystają ze słabości, którą tutaj zbudowaliście. Europa znów może być wielka, ale nie z ludźmi, którzy uczynili ją małą, ideologiczną i śmieszną. Thank you very much. The next speaker is Billy Kelleher. Tomorrow's European Council summit is a vital opportunity for the EU to take a united and unequivocal response to President Trump's national security strategy. Europe cannot underestimate the gravity of this strategy and that it signifies a seismic shift in norms of geopolitics. For centuries, relations between our countries have been underpinned by clear principles: sovereignty and non-intervention, reciprocity and respect. I fear that the national security strategy threatens all three. Trump has stated that Europe needs to correct its course trajectory and that America would cultivate resistance to Europe's current trajectory within the European Union. This is exactly the approach we've come to expect from our adversaries, not our allies. Russia and China have been systematically trying to cultivate resistance and undermine our democracies for the last decade through misinformation, disinformation online. Must we now fend off those threats from the West? As this week's summit, the members must decide on a robust response to the US strategy and Europe's approach going forward. As a priority, member states must reiterate our core values and stress that we will not waver. They must challenge Trump's characterisation of these as elite-driven, anti-democratic restrictions on core liberties in Europe. Not least, the Commission and Member States must commit to implementing and applying the Digital Services Act and our rules on media pluralism, transparency without favour or exception, and we need to accelerate the work on the Democracy Shield. Only Europe can decide how to protect its citizens and how to regulate businesses operating here, and we should not be told how to do it by anybody else. All that being said, we must not forget that the EU-US relationship is a valuable one based on a long shared history. We have stood arm in arm during some of the darkest times for this continent and for theirs. It is in this relationship that we should work to rebuild and protect it. That is why I am calling on the EU Member States, the Commission, to organise a bilateral summit in the US to return the relationship between the EU and the United States of America to one of positivity, mutual respect and understanding, and above all, decency. The next speaker is Diana Riba y Giner. Señora presidenta. El apoyo a Ucrania es una cuestión de seguridad europea y de defensa del derecho internacional, y no debería haber ninguna duda al respecto. Pero esta guerra ha dejado al descubierto una realidad incómoda. Estados Unidos ha dejado de ser ese socio fiable y previsible. Lo confirma su nueva estrategia de seguridad nacional.
donde la Unión Europea aparece más como una amenaza que como un aliado. Y en esta misma estrategia se señala a la extrema derecha europea, a los llamados partidos patriotas, como el caballo de Troya para debilitar el proyecto europeo desde dentro. Permítanme decirles que ante este escenario la respuesta de la Comisión no es del todo correcta. Confunde soberanía estratégica con rearme masivo, recuperando una visión de la seguridad propia del siglo XX. Sí, Europa necesita una política de seguridad y defensa propia, basada en nuestros intereses, y por eso lo que deberíamos plantearnos son estructuras como la OTAN. Pero la soberanía no solo es militar, también es alimentaria, digital e industrial. Gracias. Thank you. The next speaker is Mark Butenga. 1 minute and 30. Merci Madame la Présidente. La Commission européenne vient d'inventer le concept de l'indépendance sélective. C'est-à-dire, nous allons couper nos liens avec la Russie sur le gaz, mais augmenter du coup notre dépendance vis-à-vis des États-Unis. Si en plus cela fait augmenter les coûts de production pour notre industrie, ça risque aussi d'affaiblir l'Europe en passant. On a aussi l'indignation sélective sur les ingérences étrangères. On s'offusque des ingérences russes, belarusses et autres, mais quand il y a un scandale qui éclate ici, qui dit qu'il y a une stratégie israélienne pour influencer les tribunaux, les cabinets ministériels en Europe, silence total. Quand nous entendons, quand nous lisons dans la stratégie de sécurité nationale américaine que les Américains vont s'appuyer sur l'extrême droite pour changer l'Europe, on voit ici que la droite vote tranquillement avec l'extrême droite pour faciliter ces projets-là. Et pourtant, vous ne critiquez pas les États-Unis. Vous dites oui, mais on veut défendre notre façon de vivre. Mais ce sont vos mesures sociales, vos mesures économiques qui sapent la façon de vivre de nos travailleurs, qui ont peur du prix du chariot, qui ont peur du prix de l'énergie. Vous ne la défendez pas, notre façon de vivre, vous êtes en train de la saper et de la torpiller. Au moins sur le militaire, on fait quelque chose. Mais pour faire quoi? Vous avez dépensé autant que les États-Unis pour faire pareil que les États-Unis? Des guerres un peu partout dans le monde. Vous êtes jaloux de ne pas pouvoir aller bombarder le Venezuela ou l'Irak? Ce que a besoin l'Europe, ce dont a besoin l'Europe, c'est une chose très claire, sont une diversification de nos relations diplomatiques et une posture fondamentalement autre que celle des États-Unis dans ce monde. Merci. The next speaker is Hans Neuhoff. Kolleginnen und Kollegen, die nationale Sicherheitsstrategie der USA zeigt, dass die internationalen Beziehungen neu geordnet werden. Ziel der Vereinigten Staaten ist es nunmehr, zu einem strategischen Ausgleich mit anderen Großmächten zu gelangen. Daraus folgt, dass Europa künftig mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen muss. Es liegt daher nicht im europäischen Interesse, die Ukraine zum totalen Frontstaat, zum stählernen Stachelschwein an Russlands Grenze zu machen. Vergessen wir nicht, das russische Militär besitzt bei den kritischen Waffensystemen einen Entwicklungsvorsprung von 20 Jahren. Kolleginnen und Kollegen, der Leiter des NATO-Nachrichtendienstes hat Anfang dieses Jahres erklärt, ihm liege kein einziger Hinweis vor, dass Russland nach dem Ukraine-Krieg einen Mitgliedstaat der EU angreifen wolle. Hören Sie auf damit, die Menschen in Europa mit immer neuen Bedrohungserzählungen einzuschüchtern. Beginnen wir endlich einen ernsthaften und konstruktiven Dialog, auch mit der Russischen Föderation. Vielen Dank. The next speaker is Michael von Schulenburg. Partei. Sorry, this is not possible. Then you can ask a blue card, and if there is no blue card, no debate in this way. Thank you very much. The next speaker is Michael von der Schulenburg. Dankeschön. Frau Plenumspräsidentin, Frau Ministerin, wenn sich morgen der Rat treffen würde, sollte er sich nicht um die fragwürdige Aneignung russischer Guthaben bemühen, sondern um eine fundamentale Neuorientierung unserer Ukraine-Strategie. Denn mit der bisherigen Politik fahren wir die Europäische Union an die Wand, mit verheerenden Folgen für unsere Bürger.
Eine Politik der Militarisierung, der Sanktionen, der Waffenlieferungen, der Kriegsvorbereitung bei gleichzeitiger Verweigerung von Gesprächen mit Russland hat zu einem wirtschaftlichen und sozialen Niedergang, hat zu enormen Verschuldungen und einem sukzessiven Abbau unserer Demokratie geführt. Die morgige Entscheidung des Rates könnte Europa noch zusätzlich in eine Finanzkrise führen. Und der Ukraine helfen wir mit dieser Kriegsstrategie ganz sicherlich nicht. Wir müssen also die Notbremse ziehen. Da weder der Rat noch die Kommission zu einem Strategiewechsel in der Lage sind, rufe ich Sie, die demokratisch legitimierten Vertreter der Bürger Europas, dazu auf, einen Ausweg aus der katastrophalen Lage der Europäischen Union zu suchen. Dankeschön. Thank you very much. The next speaker is Sebastião Bugalho. Madam President, para quem olha o mundo como um jogo de soma zero, o crescimento dos outros é sempre uma derrota. Por isso é que há quem prefira uma Europa nacionalista ou dos nacionalismos. Uma Europa nacionalista não completaria a União de Mercado de Capitais ou a União Bancária. Uma Europa nacionalista deixaria o monopólio do futuro do outro lado do Atlântico. A questão não é porque mudaram os nossos aliados, é o que faremos nós agora. E responde-se a essa dúvida com a pergunta mais simples de todas. O que é ser europeu hoje? What is to be an European today? And to be an European is to be a socialist and applaud the Nobel Peace Prize, like the President of the Council did. Is to come from the smallest member state and to represent all the parliament, like our President does. Is to be a German and held the Netanyahu government accountable, like the President of the Commission did. To be an European is to do the opposite of what everyone is expecting, but what everyone knows must be done. Is to be a cohesion country and to have competitivity as a priority. To be an European is to defend a border even when we're not sharing it. Is to defend free elections even when we're not voting. Is to defend a just peace even when we're not in the fighting. To be an European is to do the right thing when no one else will. In 2026, may we be more European. Thank you very much. Thank you very much. The next speaker is Nicola Zingaretti. L'autonomia strategica dell'Europa è indispensabile, ma basta ipocrisie. L'autonomia è unità, è condivisione di politiche e investimenti comuni, non è timidezze nazionali di questo tempo. Grazie all'Unione Europea abbiamo garantito per decenni ai nostri cittadini pace, prosperità, solidarietà e dentro equilibri euroatlantici sicurezza e sovranità. Oggi tutto è in discussione e l'Unione che c'è non basta più, solo un'Europa più integrata, federale potrà affrontare il futuro. Quindi occorre avere coraggio, fare scelte chiare, rafforzare le politiche comunitarie, l'opposto di quello che stanno facendo in queste ore gli attuali governi condizionati dalla destra nazionalista e che hanno proposto un bilancio rinunciatario e inadeguato. C'è un altro tipo di futuro rispetto alle paure, alle divisioni, agli egoismi che portano alla guerra ed è l'Europa unita, federale, forte, solidale e di pace che abbiamo ereditato. È l'Europa possibile che vogliamo e per la quale continueremo a batterci. Mr. Zingaretti, there is a blue card from Mrs. Jukneviciene. EPP, Jukneviciene. I don't heard. I appreciate your thoughts on unity in the European Union, but I have to respond to the emotional accusations on EPP of the socialist leader Iracha Garcia regarding the votes here. But what do you do, socialists, when your member, the Social Democrats in Lithuania, together with their anti-Semitic partners from the far right, are destroying the independence of the national broadcaster and want to strangle free speech? Journalists and thousands of people are protesting in Vilnius streets. Where is your party voice? Noi difendiamo l'Europa della libertà di Alcide De Gasperi, di Adenauer, di Spinelli, di Delors, di Romano Prodi. Siete voi, quando vi alleate con la destra nazionalista, che tradite la vostra stessa eredità. Cambiate voi e rispettate chi è rimasto in Parlamento europeo a difendere i valori fondativi dell'Europa. Do you want an additional question? No. Then the next speaker is Tamás Deutsch.
Idézet következik. Európai stratégiánk a transatlanti egység nevében az USA háborúpárti politikáját másolta. Azt azonban biztosan állíthatom, hogy Trump elnök röviddel választási győzelme után nem vár majd a beiktatásáig, hanem azonnal kész lesz békeközvetítőként fellépni. Biztos meggyőződésem, hogy Trump elnök győzelmének valószínűsíthető kimenetele esetén az USA és az EU közötti pénzügyi terhek aránya jelentősen megváltozik az EU hátrányára, amikor Ukrajna pénzügyi támogatásáról van szó. Idézet vége. Másfél évvel írta ezeket a sorokat Orbán Viktor a béke misszióját követően az Európai Tanács elnökének. Ha az európai döntéshozók hallgattak volna a békekezdeményezésre, akkor nem haltak volna meg azóta több százezren a háborús pokolban, és nem égetett volna el az Európai Unió már közel 200 milliárd eurót az ukrajnai háborúban. Tegyük hát ismét a helyükre a dolgokat. Brüsszel változatlanul az ukrajnai háború folytatását akarja, ráadásul Brüsszelben újabb szintre kapcsolt a háborús őrület. Az európai emberek viszont békét akarnak. Éppen ezért a békepárti magyar álláspontnak megfelelően Magyarország nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzásának kalandor elképzelését, ami beláthatatlan gazdasági és pénzügyi csapással fenyegeti Európát, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háborút szolgálja. Nem küldünk pénzt és fegyvert Ukrajnába. Thank you very much. The next speaker is Asita Kanko. Dear colleagues, the only Russian assets existing in Belgium are sitting at Euroclear, not in the office of the Prime Minister. Belgium has been and remains a steadfast supporter of Ukraine. I deeply regret that last week Belgium was singled out for raising legitimate legal and financial concerns about the EU plan to use frozen Russian central bank assets parked at Euroclear to support Ukraine. Why legitimate questions? Because there is no such thing as free money. There is always a risk, and nobody thought about who will pay. Belgium was asked to carry all the weight alone, to bear as one member state and its taxpayers a disproportionate share of the legal and financial risk. How is that fair and realistic? As a MEP, as a democratically elected member of this parliament, it must be said clearly, blackmail and threats of isolation like last week are not path to a stronger Europe. No member state should ever be treated as a vessel. Prime Minister Bart de Wever has shown courage by standing with Ukraine and by standing at the same time for Belgian citizens. And he is right to insist that European solidarity cannot mean reckless exposure for one member state. I fully support him. The next speaker is Garbinyan Gebrandi. Thank you, Madam Chair, Commissioner, Minister, dear colleagues. After the Munich Security Conference and the grilling of President Zelensky in the Oval Office, it's now, with the publication of the National Security Strategy, more than clear Europe is on its own and should act accordingly, institutionally, economically and on security. And this week in Berlin, a selection of European leaders showed that unity and urgent action is needed, including the UK and Norway. But this now must be translated to the European Council. And let's start by supporting Ukraine with agreeing on the frozen Russian assets. This issue has been discussed on European Council level 15 times at least since the start of the war. And this European Council cannot come to an end without a final decision. And I ask you, ensure us that you will not conclude the meeting without an agreement on a proper Ukraine reparation loan. And secondly, this unity and urgency should also be shown regarding our economic and societal strength. Europe is by far the best place in the world to live. Nowhere one can find our unique level of individual freedom, democracy, protection and well-being. Let us be proud and build upon it. Today's hostile world forces us to use our strength more rigorously. And a no-brainer is cutting rules. And no,
the biggest problem are not European rules, but national protective rules, the biggest barriers currently in place. The IMF and the European Investment Bank estimate the costs of these additional national rules are equivalent to 45% tariffs on goods and even more than 100% on services. How can we stand up against China and the US and many others if we keep fighting each other? So put this prominently on the agenda of the European Council, stop national protectionism within the EU and start working towards European strength. Thank you. Rednerin ist Angelika Niebler. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Der kommende Gipfel ist ein historischer Gipfel. Sind wir als Europäische Union handlungsfähig? Werden wir unserer historischen Verantwortung gerecht? Ich glaube, genau darum geht es bei diesem Gipfel. Ich appelliere an die Staats- und Regierungschefs, sich dieser Verantwortung für das europäische Projekt bewusst zu machen und nicht nationalstaatlich zu denken. Und da bin ich beim Kollegen Gerbrandy, der das eben auch noch einmal thematisiert hat. Was heißt das konkret? Die weitere Finanzierung der Ukraine muss unbedingt gelingen. Es geht nicht nur um die Ukraine, es geht um unser aller Sicherheit. Was heißt das konkret? Wir brauchen grünes Licht für Mercosur mit den vorgeschlagenen Sicherheiten für unsere Landwirtinnen und unsere Landwirte. Was heißt das konkret? Wir müssen offen sein für strukturelle Veränderungen in unserer europäischen Architektur. Ich freue mich sehr, dass unser Fraktionsvorsitzender Manfred Weber das heute angesprochen hat. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn nur mit Einstimmigkeit im Rat, gerade in der Außenpolitik, Beschlüsse gefasst werden, wie soll das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weitergehen? Ich glaube, nächstes Jahr muss wirklich auch das Jahr sein, 2026, wo wir uns wirklich mal die Mühe machen, hier diese strukturellen Reformen anzugehen. Wir haben im Jahre 2016 ein Referendum gehabt in Großbritannien, großes Drama danach. Wir haben Runden um Runden diskutiert, wie wir unsere europäische Architektur verbessern. Nichts ist passiert. Wir hatten keine Chance, obwohl wir als Parlament immer gefordert hatten, auch endlich mal einen Konvent einzurichten und diese so dringenden Fragen für unsere Zukunft in Europa zu diskutieren. Nichts ist passiert. Und ich bitte euch alle wirklich im neuen Jahr, lasst uns das gemeinsam angehen. Für heute frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und lasst uns auch viel gemeinsamen europäischen Geist im neuen Jahr zusammen erleben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Niebler. The next speaker is Javier Moreno Sanchez. Señora presidenta, querido comisario, querida ministra. Queda claro que a los actuales inquilinos de la Casa Blanca y del Kremlin y a sus otros acólitos no les gusta el éxito del modelo de paz, democracia y de bienestar de nuestra Unión Europea. Ante sus aspiraciones de imponer la ley de la jungla, tenemos que confiar plenamente en nosotros, en nuestros valores, actuando con firmeza y unidad, pero sobre todo con voluntad política. Debemos continuar prestando un apoyo holístico a Ucrania y usar los activos congelados rusos para reconstruir el país. Al mismo tiempo, avanzar en la independencia energética y reforzar nuestra propia seguridad y defensa. Frente a las guerras comerciales debemos reforzar nuestra competitividad basada en la transición ecológica y digital justa, completando el mercado interior y diversificando nuestras relaciones comerciales con socios fiables. En este sentido, el acuerdo con Mercosur es esencial. Pero nada de esto será posible si no contamos con un marco financiero plurianual ambicioso que garantice la cohesión territorial y social. Un marco que tenga una impronta europea y no nacional. Si confiamos en nuestras fortalezas y mantenemos la ambición, nadie podrá con nosotros. Felices fiestas a todos y a todas. Thank you very much. The next speaker is Sergei Lagodinsky. Dear colleagues, thank you. Something extraordinary is happening, and it's not the applause. The new US national security strategy states it plainly. Certainty is over. Alliances are no more a given. I am a transatlanticist, but transatlanticism doesn't mean blindness. When rhetoric across the Atlantic turns against the European Union, we must act, invest in our own capacities and to build our new decision-making bodies. The times when Orban or Mr. Deutsch determines how fast we decide is over.
The times when Mr. Fico decides how much we act is over. The times when Putin determines how fast we act is over. We need new solutions, making decision-making easier. Not sometime, but now. I propose introducing a European Security Council that would decide fast about our existential questions. And now, very briefly to Ukraine, there's only one security guarantee for Ukraine which is effective. And it's not the gloomy Article 5, it's Article 42 of our treaty. That's why EU membership now. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Irene Montero. Gracias, presidenta. Señora von der Leyen, ausente, no se queda una. Llevan ya 19 paquetes de sanciones contra Rusia. ¿Saben cuántas llevan contra Israel? 0. El genocidio continúa, pero ustedes a los genocidas no les sancionan, a ellos les apoyan. Estados Unidos se apropia ilegalmente de Gaza, bombardea a los países que le da la gana, se reparte Ucrania con Putin, amenaza a Colombia y México. ¿Cuántas sanciones lleva Europa a Estados Unidos? 0. Trump secuestra un petrolero en aguas internacionales, bombardea barcos en el Caribe, acaba de imponer un bloqueo naval ilegal contra Venezuela. ¿Cuántas condenas? ¿Cuántas sanciones? 0. Trump le ha declarado la guerra a Europa. Ha reconocido que va a manipular las elecciones de los países europeos para que la extrema derecha tome el poder. ¿Por qué tenemos un solo embajador estadounidense en territorio europeo después de esta amenaza ilegal a nuestra soberanía? Pero no, ustedes a Estados Unidos no le sancionan, le obedecen, aumentan el gasto militar porque lo ordena Trump, vuelven a imponer el servicio militar para que nuestros hijos e hijas sean la infantería de las guerras de Estados Unidos. Su hipocresía está matando a Europa. Seguridad es estado de bienestar. Las armas y Estados Unidos son nuestro peor enemigo. Next speaker is Reinhold Lopatka.